This and the memory is yeah. Try this one. This will limit what we can see. What did that do? First time, let's see what we find. Drive. Oh, book chapter, device devotion, focus on the user schedule. Center psychology. Okay. Magic. Oh, there we are. Okay. One moment, please. So this is a surprise for me too. I think I will just proceed without one part of this and go on to online. Ну, он, наверное, не покажет презентацию, а сразу онлайн пойдет, покажет свою страницу, о которой говорилось в докладе, это Cyber Psychology и fannyhealth.com. Сейчас он сайты покажет со своими работами. Okay. At first, I have some small reactions to things which were said, which have been excellent, and connect with some of my experience working with children and adults in the U.S. Для начала я хотел немножко отреагировать на то, о чем говорилось, потому что у меня тоже есть опыт работы с детьми и подростками в США. And in order of some notes I took, one, I must agree very strongly with the power of using narrative or using stories or drawing or music, because for me, across types of therapy or counseling, the most important thing is a connection, and as other people have said, a motivation to be a participant in the communication pair. Ну, то, что я отметил из докладов, можно использовать разные методы, нарратив, музыку и так далее, но главное быть одним из звеньев взаимодействия в паре. Oh, you have not seen this, have you? Вы же это не видели? 1 minute to demonstrate my emphasis on the importance of context. This is 1 minute of a conversation between a daughter and her father in Sweden, and you do not need to understand Swedish. Но это видео на шведском, ну, вам не обязательно его понимать. Это одноминутное видео, просто оно покажет вам, насколько важен контекст. Ну, как... Как вы видели, это был iPad. And one other little reaction to, and I'm going to spend maybe 1 minute on 4 points now because I only have a little time before break, and I agreed to add a little to this morning's
conversation. У меня всего лишь, у меня всего лишь 1 минута, то есть у меня всего лишь несколько времени, поэтому я еще пару минут использую на то, чтобы показать некоторые точки зрения на то, о чем говорилось, и продолжить то, что я говорил в начале этого дня. It's Russian, sorry. No, I think I'm okay. I would say, children's reactions to the World Trade Center. Hoping that this was about the time of my beginning strong belief the power of the internet and also the power of children expressing themselves. I'm going to show you, if you're easily upset, don't look. It's just children's drawings, but these are drawings on September 2nd, 2001. And I was working in New York City in a school just under the World Trade Center. Ну, это я хотел бы показать исследование, которое было в то время, когда я стал верить в интернет и использование этих технологий. Исследование о том, как реагировали дети, используя рисунки, на события, которые были в 2001 году с Всемирным торговым центром. Если вас это сильно трогает, то можете не смотреть. Это вот рисунки детей об этих событиях. You can't see this. I'll just say, basically, these are. You can see the different ages, actually. Вы можете видеть разные возраста. There are children who coped by drawing angels. Дети, которые совладали при помощи изображения ангелов. The older teenagers wrote poems about things should not be like this. We will not hate, but things must get better in the world. Более взрослые дети писали стихи о том, что не должно быть так в мире, все должно быть лучше в этом мире, все должно становиться лучше. The children wrote thank you for the emergency workers, and they felt better, and they made cookies. Некоторым детям становилось лучше от того, что они писали спасибо спасателям, и они делали печенье. Им от этого становилось лучше. Okay, but not to be too depressing. That actually was a very, very powerful tool, and that's what I thought of as I was hearing about the narrative and the music as parts of therapy. Это довольно сильный инструмент. Это вот то, что я услышал о музыке, о нарративе, о нарративной части психотерапии. Okay, now one other thing I would mention, which is coming up. И чтобы не быть не совсем депрессивным. There we go. This is available online. You can find it. I made it for this presentation. You can translate it to Google. Да, вы можете это найти в сети. Это специально для этой презентации сделанный сайт, часть его сайта. Вы можете это перевести при помощи Google Translate в браузере Google Chrome. I just wanted to mention also there is a study. I had to review it for the journal. I work for a journal called the Psychology and Popular Media, APA, American Psychological Association, about Facebook and its meaning for people and their friends. Ну, было исследование, которое я должен был рецензировать для Американской психологической ассоциации о том, как заводятся друзья в Фейсбуке, о друзьях в Фейсбуке. And tomorrow I'll be talking more specifically about
psychology and therapy. Now I would like to give a little sample of some virtual reality. But on my site, you can look for, well, there's a page, I'll show you, Facebook. Завтра я буду более прицельно говорить о том, об аспектах психотерапии, но сегодня хотел бы сфокусироваться на виртуальной реальности. Everything is on that one page there. You can explore it for 2 weeks if you want. How to tell if you are a Facebook addict, that is the 20-point scale developed by Kimberly Young. You are losing sleep, losing your relationship. Можете посмотреть, там есть, например, шкала 20 пунктов о том, как what is the scale? How to tell if you are a quote addict. Как, вы зависимы от Фейсбука или нет? There's just one thing I want to show you on this, just to show you where it is, and you can look at it yourself. Он просто покажет, и вы можете потом самостоятельно с этим ознакомиться. This right here, where I'm pointing, Facebook psychology, popular questions answered by research. Вот здесь, где он показывает, там есть ответ на популярные вопросы относительно Фейсбука, ответ на вопросы психологов. And this, in my opinion, is the best and most comprehensive research to date on how people perceive the meaning of a friend and the antecedents, what comes before and what comes after making decisions in terms of social connections. Прослушал, но про принятие решений, в общем, можно с этим исследованием ознакомиться, и в том же браузере можно перевести то, что там написано. Вот, anyway, I strongly recommend it. Okay, now a little taste. Maybe a little bit about virtual reality. I'm going next, right now. Virtual reality. Next stop. Сейчас будет о виртуальной реальности. Наша следующая остановка. Okay. Switch to cyber psychology. Вот другой сайт, киберпсихология, cyberpsychology.com. Again, if you're easily, there's two things. I will try to show you one or two, but if it goes quickly. Number one, the use of virtual reality in treating trauma began with exposure therapy in virtual reality goggles to things which frighten people, spiders, foods, anything, and the classic systematic desensitization by increasing exposure and relaxation, etc. Ну вот первая вещь, которую я успею, я покажу две вещи. Но первое это то, как использую виртуальную реальность при психотерапии. И изначально это было использование очков для того, чтобы лечить фобии разного рода, например, фобия пауков и так далее. Это была классическая бихевиоральная методика десенсибилизации. С использованием очков и виртуальной реальности. This one is a little long, but there's So to engage users in confronting their trauma memories. Немножко долгое видео. We know that in behavioral psychology, the key principles of exposure therapy, that facing and confronting the things you fear the most. Это он объясняет методологию бихевиоральной психологии, что надо сталкиваться с тем, что ты больше всего боишься. И строить реакции и привычные реакции. And that doesn't happen in PTSD very often because people avoid that confrontation. И в реальной жизни, сейчас будет не интервью, а реальный случай терапии. But I will also say that the other application is that, here we are. This is for soldiers returning from Afghanistan. The U.S., not Russia. Это для солдат, которые вернулись из Афганистана, для американских солдат. This is from the University of Stanford and their artificial reality, virtual reality and artificial intelligence. Это разработал Стэнфордский университет по виртуальной реальности. The most typical cause of nightmare among returning
soldiers with unpredictable explosions. Основная причина кошмаров ночных у солдатов, которые вернулись с войны, это взрывы, выстрелы, то, что вы видите. This one is not designed to be a game. Это сделано не для того, чтобы быть игрой. You know, as you can see from the scenery, I wanted to mention another application of virtual reality, which is popular now and becoming more useful. This same laboratory has developed what they call virtual people, and they are training medical doctors and psychologists using artificial intelligence how to respond to questions or comments about feeling like dying, etc. Ну вот, еще одно приложение виртуальной реальности это создание виртуальных людей. Алис, могли бы сказать artificial intelligence? Искусственный интеллект, как отвечать на вопросы о смерти и разные такие вопросы, которые обычно пугают. Here there are also some examples of using avatars, similar to one of the presentations. Avatars, you know avatars? Вот еще статьи об использовании аватаров, Representations of a person. репрезентации людей. This is perfect. Here's one more short example, and I'm looking also for an example of something called the virtual patient and the virtual counselor. Вот интересный пример – это виртуальный пациент и виртуальный консультант. This one is training for counseling the soldier who is returning and does not trust people, does not connect to people, and maybe resists going to a traditional counseling because they are a tough man and they do not want to be seen as something wrong. Ну, это специально натренированный консультант для того, чтобы работать с военными, которые вернулись с войны, и они пока что не хотят входить в реальные отношения, потому что они сильные люди, и они не хотят быть увиденными в каком-то слабом положении, кому-то жаловаться в реальности. Поэтому здесь вот есть виртуальный консультант. I will only play 1 minute because it's in English and so it's translated. But you'll see the idea. This is a nice, calm army person, and this is empirically shown to have very strong rates of improvement as assessed by before and after. Я вот чуть-чуть покажу, но там вы услышите вот такой строгий военный голос, но очень мягкий. И это показана эффективность вот этого консультанта. Говорит о том, что такое СИМ-тренер, что это безопасное место для боевиков. А кто ты такой? Ну, я здесь, чтобы слушать и помочь. What do you want to talk about? And he will follow what you input because he's an artificial intelligence. Прозвучал вопрос, о чем вы хотите поговорить, и искусственный интеллект будет следовать тому, что вы пишете. And as you see, there's text also. Как вы видите, там также есть текст. Now he's doing a little education, saying that the wounds of war are not only physical. Небольшой образовательный момент, он говорит о том, что раны войны, они физические. He has updated this from 1 year ago. Now, this new video, I suppose, shows some different personas, so there are different choices of virtual therapists. Ну, недавно они загрузили новую версию, и там можно выбрать разных людей. You can see the dialogue. Everything you say here is You see the soldier asked, is this confidential? Да, солдаты спрашивают, это конфиденциально, и она говорит, все, что здесь происходит, оно строго между нами. And she asks, how are you sleeping? And she asks some diagnostic questions for the post-traumatic stress. Да, спрашивает всякие, задает диагностические вопросы
чтобы выявить посттравматический стресс. Например, как вы спите. But something he said kind of reminded me of something he might be going through. But the most important thing she did was listen to yours. That must have been really rough. Go ahead and tell me more about it. Online empathy by artificial intelligence. Онлайн-эмпатия, исполненная искусственным интеллектом. The more the people use it, the better it's getting all the time. Чем больше людей это используют, тем лучше это становится. Simcoe, a safe place to talk to somebody at a time when it's needed most. So that's just promotional material. Simcoe. Это рекламный материал. Tell me when to stop. Oh, you know, maybe I should, is it advisable I should ask, allow a question or two, because there may be, На пару вопросов ответить. I haven't really had an opportunity. I'm wondering if some people may have questions about my experience or my perspective, from an American perspective. Может быть, пара вопросов о том, как это с американской точки зрения, об опыте Майкла. Есть вопросы из аудитории. Готов на вопросы на ваши ответить сейчас. Закончил свое выступление, практически спрашивайте. Yes. Could you be so kind to clarify for Переводи me, на русский. for what reason do you people use this virtual in your war for soldiers? I didn't get. So the soldiers who came back from the war. Зачем люди используют they вот эту виртуальную реальность? Не очень virtual, понятно. but for what reason? С какой Because their какая entire причина, что life это используется? Thank you. they because their entire life still remains fighting that virtual war. They never leave psychologically. They are not sleeping. They are afraid to drive in a car because they look for explosions. They scare their wives and their children. They scare themselves, but they are reluctant to ask for help. Let me do that first. I know you understand. Ну, потому что психологически эти люди, они не вышли еще из виртуальной реальности, и они все еще борются, они все еще находятся в войне, и они также, это также влияет на их взаимоотношения с близкими, поэтому есть вот просвет, когда эти люди все-таки просят о помощи, и виртуальная реальность — это то, чем они могут воспользоваться. So there are several psychological and therapy principles here at the same time. One aspect is it is the first small step to introduce a soldier to a safe place to talk, because many times it's all inside, and this is one very, very big cause of nobody understands, I can't talk, much anger, much scares. It's a very, very difficult situation for many, many people who have been in situations, they see their friends die, they're seeing explosions. They can put them back home, but these ghosts are still in their head. Ну, здесь несколько... Я переведу ответ. Секунду, сейчас переведу ответ, если можно. Есть здесь несколько аспектов, и главный аспект — это предоставить им возможность быть в безопасном пространстве для разговора, потому что это очень трудная ситуация, в которой они оказались. Они все еще разговаривают с теми призраками их друзей, которые остались там на войне, и они были в очень тяжелых ситуациях, поэтому вот самое главное — это показать им, что есть то пространство, в котором они могут безопасно войти в диалог. I think one thing to make sure this does not start playing. I just want to mention this is robots teaching therapeutic treatment for people with special needs, disabilities, health situations. This is my website. You can look at it later. Вот сейчас, пока Майкл будет выслушивать вопрос, можно посмотреть видео. Там роботы, там используются роботы для того, чтобы лечить людей с разными проблемами. This not book. This. Ну, это можно посмотреть на его веб-сайте. Там есть ссылки. I just wanted to mention that robotics and artificial intelligence are becoming more and more, maybe the engineer agrees with me or not, but
in my observation, they're becoming more and more harmonious. It's a natural form of communication, and as a culture, many cultures are becoming more acceptant of avatars or Siri on your iPhone. It's everybody's. Мгм. You had a question, sir? Ну, то есть, Oh, yeah. just a second. Секунду. Да, я подожду. Ну, Майкл отметил, что роботехнологии и искусственный интеллект, они все больше и больше соединяются, и вот инженер, который выступал, может подправить, но это становится более приемлемым и более востребованным, нежели какие-то аватары или, например, Siri в вашем айфоне. Сейчас гораздо более популярными становятся роботы, у которых есть искусственный интеллект. And I suppose I should just add finally, I began by one benefit of the virtual war therapy being a first trust or a first opportunity to speak. Then they are given tools to set weekly meetings with virtual and then maybe with real online, and then finally maybe they go to the hospital for the soldiers and they speak to somebody. Ну, я тут немножко не отметил, но здесь есть некоторая стадийность. Сначала люди, которые возвращаются с войны, они играют в эти игры, которые показаны сразу. Потом они общаются с виртуальным консультантом, а потом, может быть, они идут на очную психотерапию. And there I'm speaking of the counselor on the front porch, not the tank, which is only for selective people desensitization. Постепенная такая десенсибилизация происходит, другими словами, и переход от виртуальных каких-то консультантов к реальным. Мне это напомнило то, о чем я говорил в своем выступлении, то есть поэтапность. Давайте еще один вопрос, и отпустим нашего дорогого гостя. Прошу вас. Я работал в Америке с ветеранами Вьетнама. Я знаю, как много людей не хотят обращаться к медикам, психологам, и говорят, я в порядке, я здоров, все нормально. На самом деле они очень больны. И очень радостно, что сейчас есть такая служба, которая позволяет обратиться заочно. А теперь мой вопрос. Oh, yes. Yes. There are opportunities. Well, Существует ли сейчас в Соединенных Штатах государственная служба, которая бы занималась бы вопросами реабилитации ветеранов войн? Я имею в виду вот такая онлайн-служба, которая работает как бы сетью на всю страну. Actually, that film of the war, the virtual war and being inside the tank, that was sponsored by the U.S. government, the veterans, the War of Soldiers supports, and they are working very much because it is a big, big problem. Vietnam was the 1960s. The 2000s until now, warfare has become more ugly, if that's possible, for more people. And also, since the Vietnam War, we have something new, which is the internet, and still artificial intelligence and virtual reality are coming together with therapy principles, and it's still in development, but the results so far are very good. Ну, вот этот фильм, который показался, игра изнутри танка, это было спонсировано государством, и это действительно сейчас очень актуально для государства, это большая проблема, потому что войны стали гораздо более грубыми, и гораздо больше людей возвращаются сейчас с войн с большими травмами, чем Вьетнам, который был в 60-х годах, и сейчас стал доступен интернет, поэтому, применяя психотерапевтические принципы, используя искусственный интеллект и вот онлайн-сервисы, это становится очень актуальным, очень востребованным, поэтому государство это спонсирует.
And Не ответил на вопрос. Есть ли служба? Есть служба или нет? Do you have an organization, a special organization that provides this from Есть или нет? governmental service? Государственная организация. Yes. Oh, good, yes, several. Ветеранская Да, администрация, несколько. допустим. Или Yes, какая-то officially, именно that, государственная. Официально ветеранские, да, есть. yes, a very, very large percentage of our national budget goes to the Veterans Administration. Очень большая доля нашего государственного бюджета уходит на то, чтобы поддерживать ветеранов. And also in addition to the psychological treatment, which is only for a few years. Психологическая служба государственная, которая им помогает или нет? Да, Это же несколько таких служб, да, есть. Only the past few years has there been a focus on the psychological, because it is clear there are many, many, many dysfunctional veterans returning from wars. We have more wars, and people do not die now. When they are injured, they come home and they are missing arms, legs, but modern medicine keeps them alive. So also a great amount of money is going to things, artificial limbs, teaching people balance again, some cognitive skill training for people that have become disoriented, or maybe they lose an eye or an ear. Very much money is being spent on the war problem after the war instead of before, of course. Ну, сейчас очень много войн, но вот Майкл отметил, что касательно именно психологических проблем, то это в последние 5 лет особенно развивается, потому что сейчас люди не умирают на войне, и, конечно же, лечатся и физические недуги, но очень большую часть составляет именно психологические проблемы у ветеранов войн, и поэтому, конечно, больше фокус на этом. И там представлено несколько направлений: когнитивная реабилитация, когнитивных функций, и так далее. Поблагодарим нашего друга, американского. Другая часть программы. Спасибо большое.